verschiedenster Orte und verschiedenster Formate ist ein Beleg dafür, wie viele gemeinsame Interessen, welch enge Partnerschaft und was für eine globale Aufstellung unsere beiden Länder miteinander verbindet. Ich möchte sagen, ich empfinde diese Partnerschaft als große Bereicherung und auch als Ansporn, nach schwierigen Post-Brexit-Jahren unser gemeinsames Potenzial wieder entschiedener und zum gemeinsamen Vorteil zu nutzen. Mit der Unterzeichnung des historischen Kensington-Vertrages im Juli haben wir in diesem Jahr dafür ein neues, zeitgemäßes Fundament geschaffen. Dieser Kensington-Vertrag ist ein echter Freundschaftsvertrag, der die gesamte Breite unserer Zusammenarbeit abdeckt und zeigt, wie ambitioniert wir unsere Partnerschaft weiterentwickeln wollen. Dafür haben wir fast 20 bilaterale Leuchtturmprojekte vereinbart, deren Umsetzung in ganz verschiedenen Bereichen schon in vollem Umfange ist. Neben den vielen außen-, wirtschafts- und sicherheitspolitischen Themen wollen wir uns besonders auch darum bemühen, den direkten Austausch zu stärken. Denn Freundschaft zwischen unseren Ländern wird getragen von den Menschen und dem Erleben des anderen Landes. Hier sehen wir bereits erste ganz konkrete Fortschritte. Britische Vielreisende können jetzt zum Beispiel E-Gates an deutschen Grenzen nutzen und damit die Einreisekontrollen deutlich beschleunigen. Sobald wie möglich wollen wir die Möglichkeit dann für alle britischen Staatsangehörigen öffnen. Und nachdem das infolge des Brexit leider nicht mehr möglich war, schaffen wir gerade die Voraussetzungen dafür, dass Schulklassen wieder über Sammellisten visumsfrei zu Austauschprogrammen oder Klassenfahrten nach Großbritannien reisen können. Das sind sichtbare Zeichen dafür, dass wir den Freundschaftsvertrag mit Leben füllen, dass Mobilität, Austausch und Offenheit unser gemeinsamer Anspruch sind. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Gespräche heute war die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Großbritannien ist ein zentraler Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Als NATO-Mitglied, als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrates und als Nuklearmacht. Für uns als Deutschland ist klar, wir wollen unsere Rüstungs- und Sicherheitskooperation verstärken, intensivieren. Der Kensington-Vertrag und die Trinity House-Vereinbarung im Bereich der Verteidigung schaffen dafür genau den richtigen Rahmen. Wir sehen hier in vielen Bereichen enormes Potenzial, von gemeinsamen industriellen Projekten hin zu enger taktischer und strategischer Abstimmung. Ich hoffe, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen können. Ein zentrales Thema unserer engen Abstimmung bleibt auch die Unterstützung der Ukraine. Deutschland und das Vereinigte Königreich sind die wichtigsten europäischen Unterstützer des Kampfes, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Gerade im nahen Winter, wo Putin Raketen und Drohnen weiter auf Wohnviertel und gezielt auf Kraftwerke hageln lässt, ist es mir besonders wichtig, dass wir den mutigen Ukrainerinnen und Ukrainern zur Seite stehen. Putins Drehbuch, Kälte, Dunkelheit und Angst über das ganze Land zu legen, darf nicht aufgehen. Deswegen arbeiten wir weiter daran, den Druck auf Russland zu erhöhen, mit entschlossener Unterstützung der Ukraine, mit weiteren Sanktionen und vor allem mit langem Atem. Und ich will es nochmals unterstreichen, einer Beendigung des Sterbens und Leidens steht ausschließlich der russische Machthaber im Wege. Wenn er wollte, könnte dieser Krieg morgen vorbei sein. Wir werden deswegen die Unterstützung der Selbstverteidigung der Ukraine nicht beenden. Wir werden nicht nachlassen, bis Russland endlich Bereitschaft zum Frieden zeigt. Das ist unser wichtigstes sicherheitspolitisches Thema und das ist auch die Botschaft dieses strategischen Dialogs hier aus Berlin. Unsere enge politische Abstimmung zeigt sich auch in unserem gemeinsamen Engagement im E3-Format mit Frankreich. Ob beim Umgang mit dem iranischen Nuklearprogramm, mit China oder Russland oder auch der Lage im Nahen Osten, Deutschland, Großbritannien und Frankreich stimmen sich engstens ab. Für uns ist dieses Format von strategischer Bedeutung, weil wir wissen, dass unsere Geschlossenheit ein entscheidender Faktor internationaler Diplomatie ist.
In unserem Gespräch ging es natürlich auch um den westlichen Balkan, den ich in den vergangenen Tagen besucht habe. Wir sind uns, Europäische Union oder nicht, vollkommen einig, dass nur ein starkes, geeintes Europa auf lange Sicht Frieden, Freiheit und Wohlstand gewährleisten kann. Denn jedes Vakuum, das wir uns auf dem Kontinent erlauben, werden andere versuchen zu füllen. Andere Mächte, die nicht die Interessen der Europäerinnen und Europäer im Sinn haben, das müssen wir verhindern. Liebe Yvette, ich möchte dir deswegen ganz persönlich dafür danken, dass das Vereinigte Königreich in diesem Jahr die Treffen des sogenannten Berlin-Prozesses für den westlichen Balkan ausgerichtet hat. Belfast, für dessen Außenministertreffen, war gerade unter dem Gedanken Versöhnung eine hervorragende Wahl. Das war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir im Geiste des Kensington-Vertrages gemeinsam Verantwortung übernehmen. Dieses Jahr markiert einen echten Aufbruch unserer Beziehungen. Im Geist unseres Freundschaftsvertrages wollen wir diese Partnerschaft weiter ausbauen für unsere Bürgerinnen und Bürger und im Dienst unserer gemeinsamen Verantwortung für Frieden, Sicherheit und Stabilität. Ich danke dir nochmals sehr herzlich für den Besuch hier in Berlin. Thank you very much. Thank you, Johann. Thank you for your hospitality today. And it's a great pleasure to be here in Berlin. It is, as Johann has said, we have had very many discussions in different parts of the world. So it's a pleasure to be able to now continue those here in Germany, because it is partnerships like this hugely important and strong partnership between the UK and Germany, are what make the UK stronger at home. Be it partnerships on economic growth and on trade, the partnerships on security, particularly around the threats from Russia and the impact on Ukraine, and partnerships to tackle challenges like illegal migration. The joint working we are able to do between our countries makes each of our countries stronger and helps tackle the problems that we face at home. We are taking forward together the UK-Germany Kensington Treaty that we signed in July and that is delivering for the British and German people alike. Germany is already the UK's second largest trading partner, worth £146 billion. That is putting money in the pockets of hardworking Brits. And tomorrow, German defence technology company Stark will open a new facility in Swindon, its first expansion outside Germany, creating more than 100 highly skilled jobs and a brand new 400,000 square foot warehouse to build unmanned systems to help defend Ukraine. They're supporting our economic relationship, but supporting our security relationship too. I also want to thank Johann for the joint work that we are doing to tackle illegal migration and also particularly the small boat crossings that undermine UK border security and put lives at risk. We know that right across Europe and beyond, criminal gangs, criminal smuggler and trafficking gangs operate across borders to make their vile profits, and so we as governments and law enforcement need to cooperate across borders in order to bring them down. As a result of the Kensington Treaty and as a result of joint action plans that we have previously signed, the German government has agreed the change in the law, and we expect now this change in the German law to pass through Parliament before Christmas and to be in force in January. And that means our police will jointly be able to pursue the criminal gangs who have been storing small boats in warehouses across Germany, who have been exploiting our borders right across Europe and into the UK in order to make a vile profit from trading in human lives. It is a result of our cooperation that we are able to go after the criminal gangs that undermine our border security at home. And also on this strengthening from our
border security to strengthening our national security. We will continue to be at the heart of the cooperation on tackling the threat from Russia to Europe, and where nothing is more important than standing with Ukraine against Russia's brutal war. As key coalition of the willing partners, we are ratcheting up the economic pressure on Russia at every opportunity, directly targeting the revenue streams that fuel the Kremlin's war machine and cutting off critical mineral supplies. And alongside our friends and partners and close collaboration between the UK and Germany, we will continue that collaboration to strengthen European security. We know that Ukraine's security is our security. Our UK Defence Secretary has today confirmed that a Russian spy ship, the Yantar, is on the edge of UK waters north of Scotland. And this is a vessel used for gathering intelligence and mapping undersea cables. So we have deployed a Royal Navy frigate and RAF planes to monitor and track the vessel's every move, during which the Yantar directed light lasers at our pilots. That Russian action is deeply dangerous, and it's the second time this year that this ship has deployed to UK waters. We have been clear to Putin, we see this activity, we know what he is doing, and consistent with our shared objectives, with the joint work between the UK and Germany, but also the response that our Defence Secretary set out today, we are going further with new pressure on Russia, and the UK is announcing new sanctions against Russia's cyber criminals, targeting those who seek to undermine our security through ransomware and phishing attacks. And we have also, in recent days, seen the unprecedented attack on a key railway line in Poland, used to deliver vital support to Ukraine. It is clearly an unacceptable act of sabotage, and I have already offered the UK's full support to Poland on their investigation, but we should be clear, what we've seen is extremely irresponsible and reckless. The recent spate of hybrid incidents across the Euro-Atlantic since is deeply troubling, and that's why we will continue to work in lockstep on this, and why our cooperation between the UK and Germany is so important at the heart of this. The final issue I just wanted to highlight, because again Johann and I have discussed this on a number of occasions, is the scale of the humanitarian crisis in Sudan, which is horrendous, and we have discussed the coordinated pressure that we will put on to support the work of the Quad in order to keep the pressure on for a humanitarian truce, but also to prevent further atrocities. And we have both supported the Human Rights Council resolution, which is authorising an investigation into the atrocities that have been taking place in El Fasher. From Belfast to Berlin, from the Niagara Falls to the discussions that we have had in New York, from many parts of the world, Johann and I have continued our foreign policy discussions and our foreign policy partnerships. This is a direct bilateral partnership where we are strengthening our own countries, but it is also the role that our two countries can play jointly, because we know that the security partnerships we build between each other and across the world are also what strengthen our security back at home. Thank you. Thank you. We have a question from James Rothwell, Telegraph. Foreign Secretary, there is renewed discussion in Europe about reforming the ECHR. Can you confirm whether you discussed that with Foreign Minister Wadephul, and if so, what changes would you like to see to the ECHR? And secondly, if I may, what is your message to Labour colleagues who are plotting to oust Sir Keir Starmer? Ich habe auch eine Frage für Sie, Herr Wadephul. Deutschland zahlt Afghanen in Pakistan Geld, damit sie ihre Asylanträge zurückziehen. Würden Sie diese Methode dem Vereinigten Königreich empfehlen? Dankeschön.
Thank you. So first of all, on the ECHR, as you know, I had previously launched a review as Home Secretary into the way in which both Article 3 and Article 8 were being interpreted of the ECHR, and it's why we have been part of discussions right across Europe, and why there will be a meeting in December of Justice Ministers, and we expect further meetings of foreign ministers later this year. Look, it's really important we have a framework of international law, but it's also important that the laws are interpreted in a way that makes sense for the modern challenges that we face as well. And so that's what underpins those discussions. And yes, it is something that we have discussed here today. And in terms of the domestic issues that you said, what I would say is that the discussions that Johann and I have been having today are about the implementation of the Kensington Treaty that was drawn up by Keir Starmer, working with the German government, that are all about how we strengthen our economy and how we strengthen our security. Those are the things that this government is focusing on and will continue to focus on. Die Personengruppe, um die es dort in Pakistan geht, die dort derzeit sich aufhält, aus Afghanistan, ist eine sehr diverse, eine sehr unterschiedliche Personengruppe, und wir behandeln diese auch rechtlich sehr unterschiedlich aus Deutschland. Einige haben eine feste Zusage und deswegen gelangen sie auch nach Deutschland. Bei anderen ist der rechtliche Status mindestens unklar, oder man muss davon ausgehen, dass sie keinen rechtlichen Anspruch haben, nach Deutschland zu kommen, und deswegen gibt es dort unterschiedliche Antworten, die wir aus Deutschland geben. Aber das ist, glaube ich, eine Situation, die ist mit Fragen, denen sich das Vereinigte Königreich gegenüber sieht, nicht vergleichbar. Die zweite Frage kommt von Frau Nöstlinger von Politico. Dankeschön. Frage an Sie beide. Wurden Sie von den USA gebrieft zu dem neuen 28-Punkte-Plan Frieden für die Ukraine? Und wenn ja, wie bewerten Sie diesen Plan? Dankeschön. Nein, wir sind dazu jetzt nicht gebrieft worden. Trotzdem, es gibt fortlaufende Anstrengungen aller internationaler Partner, endlich dafür zu sorgen, dass Präsident Putin an den Verhandlungstisch kommt. So verstehe ich auch die gemeinsamen Treffen, die es jetzt in Istanbul gibt, und alles, was in diese Richtung führt. Das unterstützen wir selbstverständlich. Wir konzentrieren uns darauf, die Ukraine zu unterstützen und damit auch indirekt oder ganz direkt Putin klarzumachen, dass es keine Alternative zu einem Verhandlungsprozess gibt. Er wird damit rechnen müssen, dass wir militärisch, politisch und wirtschaftlich dauerhaft an der Seite der Ukraine stehen. Yeah, and I think we have seen a situation really over many months in which President Trump has proposed a peace process and President Zelensky has shown his readiness for talks and for a ceasefire, but President Putin instead has simply chosen to escalate war, has simply chosen to increase the strikes and the threat, including targeting civilians and impact on children as well. And so that is why, as Johann has said, as part of the whole strategy that everyone is working together on to seek to get peace includes strengthening the economic pressure, both through the sanctions that we have been escalating, the UK announcing further sanctions, the EU continuing to develop sanctions, and also the US introducing new sanctions on Russian oil and gas as well, alongside the discussions that we have been having to support the use of Russian sovereign assets as well, and the mobilisation of the Russian sovereign assets as part of the work that the EU has been doing, so that we can continue to show that support for Ukraine, but also pressure Russia and pressure Putin to come back to the table for peace talks. There is a question from Siobhan Robbins from Sky News.
Hi, Siobhan Robbins from Sky News. First of all, Foreign Secretary, what's your message to Russia about the spy ship that's on the edge of UK waters, and also whether it's alleged attacks on train lines, drones in foreign airspace, cyber attacks? Increasingly, Russia is being accused of bolder and bolder action. Sanctions don't appear to be working. Is it time to get tougher? And apologies, Foreign Minister, for an English question. Just like the UK, we've seen for the best part of this year Germany getting tougher on illegal migration and asylum seekers, yet the AfD continues to rise through the polls. Critics say it's time for you to stop playing with people's lives. What's your response? So Russia has failed in its military objectives over the course of this war, and so as a result what we have seen them try to do is to seek continually to escalate. We can see the approach that they're taking. We have no illusions about what they are doing. We see what Putin is doing, and we understand, and we will continue to be vigilant and determined in our response, just as we have been about incursions into NATO airspace, just as we are being now in terms of identifying the Russian spy ship in UK waters, and just as we have continued to be in response to sabotage threats that we have seen across many different European countries as well. It will not deter us from supporting Ukraine, quite the opposite, because we know Ukraine's security is our security. We will continue to stand with Ukraine because Ukraine has shown incredible strength and resilience in the face of Russian aggression, and I think Putin has repeatedly underestimated Ukraine and underestimated the commitment and determination of Ukraine's friends. The new German government has been concentrating on bringing down the numbers of illegal migration towards Germany, and our Minister of Interior, Alexander Dürben, is very successful on that sector. We are collaborating very closely, me as Foreign Minister and we all in the government, on that very issue, because it's necessary to show the people that we are able to control who is coming to Germany and who not. So that is a deeper reason that we are controlling our borders now. We are doing this in accordance with international law. Frau Nüsslinger, Sie hatten noch zwei letzte Fragen. Dankeschön. Herr Wadephul, noch eine Frage an Sie. Deutschland hat heute bei den UN seine Abstimmung verändert, wenn es auf die UNRWA ankommt. Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären? And Foreign Secretary, if I may, Sie haben die hybriden Angriffe von Russland angesprochen. Da wollte ich fragen, es scheint sich eine Veränderung zu vollziehen unter European Officials, dass man jetzt vielleicht übergehen möchte zu mehr aktive Counterattacks, Gegenangriffe, vielleicht auch wenn es auf Cyberangriffe ankommt, dass man nicht nur verteidigen möchte, aber auch reagieren möchte. Haben Sie das heute besprochen? Gibt es da irgendwas, was Sie uns sagen können, auch mit Blick auf die E3? Dankeschön. Ja, das UNRWA-Hilfswerk erbringt in vielen Bereichen durchaus wichtige, lebenswichtige Hilfe für insgesamt 6 Millionen Menschen. Und die Regierungen von Jordanien, Syrien und Libanon haben die Bundesregierung immer wieder um Unterstützung gebeten. Der Punkt ist aber, wir haben, und das steht im Koalitionsvertrag, deutlich gemacht, dass wir konsequente und überprüfbare Reformen innerhalb der UNRWA erwarten. Hier gibt es einen Bericht von Frau Colonna, der ist unzureichend umgesetzt. Und deswegen haben wir unser Stimmverhalten gegenüber den Vorjahren deutlich angepasst. Und deshalb haben wir zum ersten Mal bei einer Mandatsverlängerung nicht zugestimmt, sondern uns enthalten, weil wir deutlich machen wollen, dass wir insbesondere für die Arbeit des UNRWA-Hilfswerkes in den Bereichen der Palästinenserwerken, der Palästinensergebiete uns eine deutliche Änderung erwarten. Es hat eine nicht akzeptable Zusammenarbeit dort teilweise auch mit einigen Bereichen gegeben, die sich absolut
gegen Israel gewandt haben und Feindseligkeiten geschürt haben. Und deswegen haben wir daraus jetzt die Konsequenz gezogen und hoffen, dass das jetzt verstanden wird und dass die notwendigen Reformen endlich umgesetzt werden. So on the different kinds of hybrid threats, we will continue to work closely with all of our allies. The E3 partnership, the E3 arrangement and the partnership that we have in place is immensely important. And we had obviously the leaders of our countries who met last night and who continue to keep that strong partnership working, and that is particularly around the security issues, particularly around issues around Ukraine, and also responding to Russian threats. So we already have important information sharing and intelligence sharing arrangements in place. Directly for us, but also as part of NATO and as part of the wider alliances that we have. We are keen to go further on things like sanctions on cyber threats as well from Russia, and we will continue to work in partnership to make sure that we've got the real depth of the hybrid response that we need to make sure that we are always strengthening our security. That concludes the press conference. Thank you very much for attending. Have a good day.